අද්විතීය 200 Mbps ස්පීඩ් එකකින් ශ්‍රී ලංකාවේ වේගවත්ම සහ පුළුල්තම හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය වන SLT මොබිටෙල් දේශීය ෆයිබර් බලවේගය ඔබත් අදම අත්විඳින්න. හරිම සුළුයි. Tonight on First at 9 this Saturday the 19th of August 2023. Defence 2030. President plans to review Sri Lanka's national security to propose modern security policies for the National Security Council. ඒකේ අරමුණ 2030 දී ආරක්ෂාව පිළිබඳ සමාලෝචනයක් කරන්න. ඒ සමාලෝචන වාර්තාව ලැබුණායින් පස්සේ ජාතික ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ නවීන ආරක්ෂා ප්‍රතිපත්ති සකස් කරනවා. Friendship beyond politics. China's investment in Sri Lanka has a positive impact on the whole South Asian region, says the Prime Minister. Addressing issues. Health authorities plan in re-recruiting retired specialists on contract basis to address the prevailing shortage of specialists in the country. Long awaited. St. Peter's College, Colombo claims their first school's rugby league title in 13 years. ඔබේ විශ්වාසය දෙනු සෙන්සොඩයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. Rhino Cement Roofing Sheets. හොඳම මෙලට කල් පවතින වහරයක්. This is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to AdaDerana First at 9. I'm Aditya Dirusingha joining you live with the latest in Sri Lanka and around the world. Now in your top story tonight, revealing how Sri Lanka's national security will be strategized in future, President Ranil Wickremesinghe said a special team appointed by him will conduct a comprehensive review on Sri Lanka's national security. According to the President, retired Major General of the Sri Lanka Army, Chandrajayat Gunatilaka of the Sri Lanka Army will be the head of the special review team. Addressing the Presidential Colours awarding ceremony at the Navy Volunteer Force Advanced Naval Training Centre, the head of state said this comprehensive review would also encompass a broad spectrum of factors, including emerging economic paradigms and the implication of climate change. President Wickremesinghe added that upon the completion of this review report, a blueprint will be prepared for the National Security Council's modernised security policies. The Presidential Colours awarding ceremony at the Navy Volunteer Force Advanced Naval Training Centre in Busa was held last evening. President Ranil Wickremesinghe graced the event as the chief guest. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ රටේ අනාගත ආරක්ෂාව පිළිබඳ සමාලෝචනයක් කරන්න. යුරෝපයේ රටවල් හැම අවුරුද්දෙන් 5න් 5ට හෝ 10න් 10ට ආරක්ෂා සමාලෝචනයක් කරනවා. එදා තියෙන තර්ජනය මොකක්ද? Tamanට තියෙන සම්පත් කුමක්ද? Taman කොහොමද ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කියලා තමයි සමාලෝචනය. ඒ සමාලෝචනයෙන් Tamanට ඕන හමුදා බලයත්, Tamanගේ ආර්ථිකයේ බලයත් ඒ දෙකම සංසන්දනය කළා තමයි ඒ තීරණයට එන්නේ. අපිටත් ඒ ගැන හිතන්න තියෙනවා. අතීතයේ ඉඳගෙන අනාගතයේ ආරක්ෂා ප්‍රශ්න අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න බෑ. ඒ නිසා මම තීරණය කරා පළමුවෙන්ම අපේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සමාලෝචනයක් ඇති කරන්න. අනික් රටවල් වාගේ ආරක්ෂා සමාලෝචනයේට වෙනම කණ්ඩායමක් පත් කරන්න. ඒකේ අරමුණ 2030 දී ආරක්ෂාව පිළිබඳ සමාලෝචනයක් කරන්න. ඒ සමාලෝචන වාර්තාව ලැබුණායින් පස්සේ ජාතික ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ නවීන ආරක්ෂා ප්‍රතිපත්ති සකස් කරනවා. මේට කියන්නේ Defence 2030. ඒ සමාලෝචන කණ්ඩායම මම පත් කරලා තියෙනවා. ඒකේ සභාපති නැත්නම් ප්‍රධානීය හැටියට හිටපු හමුදාවේ මේජර් ජෙනරල් චන්න ගුණතිලක මහත්මයා පත් කරලා තියෙනවා. එයා එක්ක වැඩ කටයුතු කරන්න වෙනම කාර්යාලයකුත් පත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකෙන් අනාගතයේ දිහා බලන්න. අනාගතයේ දිහා බැලුවාම අවියායුධ වලට විතරක් සීමා කරන්න බෑ. මුදල් වලට පමණක් සීමා කරන්න බෑ.
Meanwhile, Prime Minister Dinesh Gunawardena said China is investing in Sri Lanka by taking the future development of the whole South Asian region into account. Addressing an interview of the China media group, the Premier said it is important to reinforce the friendship Sri Lanka has with China, no matter which government is in power. Prime Minister Dinesh Gunawardena joined an interview with the Sinhala division of the China media group. ශ්‍රී ලංකාව හා චීනය අතර තිබෙන විශ්වාසනීය මිත්‍රත්වය අපි තහවුරු කළ යුතුයි. කුමන ආණ්ඩුවක් බලයට ආවත් ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ ප්‍රධාන මූලධර්මය පිළිගනිමින් ඒ වටා වැඩ කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා පක්ෂ දේශපාලනින් ඔබට ගිය චීන මිත්‍රත්වයක ශ්‍රී ලංකාව අනුගමනය කළා තිබෙනවා. විප්ලවයේ මව්සේතුන් මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් සිදු වෙනකොට රබර් හාල්ගේ විශ්වාසම් කරා. දැන් අපි අපේ අවශ්‍යතාවයන්ට දියුණුවට චීනය සමග ගනුදෙනු කරන්න මැලි වුණේ නැහැ. කවුරු අපිට එපයි කිව්වත් අපි කරා. ඒ වගේම අපේ රටේ ජනතාවත් ඒ වෙනුවෙන් සහයෝගය දක්වලා තිබෙනවා. ජාත්‍යන්තර ශේස්ත්‍රයේ ශ්‍රී ලංකාව හුදකලා වූ හැම අවස්ථාවක චීනය අපිට සහාය වුණා. අපිට ඉන්දියන් සාගරයේ විශාල හිමිකාරත්වයක් තියෙන අපේ රටට. කේන්ද්‍ර ස්ථානයක පිහිටි රටක්. අපෙන් දකුණට සමුද්‍රය දිහා අපි තවම කල්පනා කරලා නැහැ. ඒ නිසා චීනය වගේ රටවල් එලෙස ඉදිරිය ගැන බල දකුණු ආසියාවේ දියුණුවට කියන එක මුල් කරගෙන තමයි චීනයත් මේ ආයෝජනය අපේ රටේ ඇතිකොට ඊළඟ අදීරට පැමිණෙන්නට පුළුවන්කම අද ඇතිවේගෙන යන්නේ. දැන් හම්බන්තොට මේ හැදෙන්නේ එවැනි දැවැන්ත අනාගත ජාලාවක්. Meanwhile, Prime Minister Dinesh Gunawardena visited the ancient capital Dali of the Yunnan province, which is well known for agricultural research in addition to being a major tourist destination. He first visited the Science and Technology campus in the Gushin village on the banks of Dali Lake, where the highly successful hybrid varieties of rice have been developed after years of research. According to the Prime Minister's media division, the latest paddy variety developed at the institute provides a yield 4 times greater than normal. The Prime Minister invited the agriculture campus to send a new team to inspect a place in Sri Lanka to grow the new highly yielding paddy crop as a pilot project. Now, the Deputy Director General of Medical Services, Dr. G. Vijay Surya, unveiled the plans of the Health Ministry to re-recruit retired specialists on contract basis in a bid to address the prevailing shortage of specialists in the country. Addressing a media briefing, the Deputy Director General further added that necessary measures were taken to provide the required facilities for such retired specialists willing to be recruited. Taking the current situation of the health sector into account, the Ministry of Health mentioned that a critical situation has emerged in the country due to the retirement and migrations of specialist doctors. According to the ministry, Sri Lanka needs at least 2,800 specialists to tend to the healthcare needs of the public. However, the Ministry of Health stated that following the migrations and retirements, there is a shortage of 700 specialist doctors in the country. Against this backdrop, the Ministry of Health has further decided to recruit retired specialists if they are willing to return to work. තවමත් සමහර වෛද්‍යවරුන් විශ්‍රාම ගැනීමේ වයසට පෙර විශ්‍රාම ගැනීමත් සමහරක් අය අදාළ නිවාඩු ලබාගෙන විදේශගත වීමත් සමහරක් අය විධිමත් පරිදි නිවාඩු ලබා නොගෙන විදේශගත වීමත් තුලින් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා. අපි අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා යම්කිසි වෛද්‍යවරයෙක් 63 සම්පූර්ණ වෙලා විශ්‍රාම ගත්තත් එම රෝහලට මේ වෙන විට වෙනත් අනුප්‍රාතික විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් පැමිණෙන්නේ නැත්නම් ඒ වෙනුවට ඒ වෛද්‍යවරයාට තවදුරටත් කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවය කිරීමට අපි අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් නැවත සේවයට බඳවා ගැනීම සම්බන්ධව සියලු පහසුකම් ලබා දෙනවද පුතුමලා? අනිවාර්යයෙන්ම විශ්‍රාමික වෛද්‍යවරයෙක් සේවයට එන්න පුළුවන් නම් එනවා නම් අපිට උන්ගේ අදාළ වටුපත් ඒ වගේම උන්ගේ අතිකාල සහ අනිකුත් පහසුකම් ලබා දීමට අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. දුර බැහැර ප්‍රදේශයක නම් ඔවුන්ට නිල නිවාසත් ලබා දීම සඳහා අපි කටයුතු කරනවා. ඒ රෝහල සතුව නිල නිවාස නැත්නම් අපි ගෙවල් කුලියට ලබාගෙන හෝ ඒ නිල නිවාස ලැබීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයා උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඒ අදාළ පහසුකම් ලබා දීම සඳහා අපි කටයුතු කරනවා. Now, opposition leader Sajid Premadasa expressed the readiness of the opposition to provide maximum assistance to the government for a joint program to liberate the general public from the current crisis. Delivering a special speech, the opposition leader urged the government to put an end to political gambling and implement a practical program to develop the country. මේ මොහොත වන විට පවුල් 60,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට පිරිසිදු පානීය ජලය අහිමි වෙලා තිබෙනවා. ලක්ෂ ගණන් වගාබිම් නියඟය නිසා විනාශ වෙලා තිබෙනවා. ගොවි ජනතාව ඇතුළු සමස්ත වැඩ කරන ජනතාවගේ ජීවනෝපායන් අහිමි වෙමින් පවතිනවා.
විශේෂඥ වෛද්‍යවරු විශාල ප්‍රමාණයක් මේ රට අතහැර ගිහිල්ලා තිබෙනවා. මෙවන් තත්ත්වයක් තුළ අපි විශ්වාස කරනවා මේ රටේ ජාතික එකමුතුවක් ඇති කරගෙන මේ ව්‍යසනකාරී තත්ත්වය රටත් ජනතාවත් මුදවා ගන්න ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් අවශ්‍යයි. මේ රජයට කිසිම වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. මේ රටේ විපතට පත්වී සිටින ජනතාව මේ අය වෙනුවෙන් යම්කිසි ප්‍රායෝගික ජාතික වැඩසටහනකට අපි සූදානම්. ඒ උදෙසා රජයත් එක්ක අත්වල බැඳගෙන කඩා වැටෙන රට ගොඩ ගන්නට අපට කර හැකි උපරිම යුතුයකම් ඉෂ්ට කරන්න අපි ලෑස්ති. රජයට කියන්න කැමති දේශපාලන සූදු වලින් ඉවත් වෙලා විනාශ මුඛය කරා යන මේ රට මුදවා ගන්නට වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්න. ඔබට හැකියාවක් නැත්නම් මේ වැඩපිළිවෙල සකස් කරන්න. අපි සූදානම් ඔබට අපේ දැනුම, අපේ හැකියාව, අපේ ක්‍රියාකාරීත්වය, කාර්යශූරත්වය දායාද කරන්න. ඒ කරන්නේ තනතුරු තාන්න මාන්න වරදාන වරප්‍රසාද උදෙසා නොව. හුදෙක් මේ රටේ අහිංසක ජනතාවගේ ජන ජීවිත සුරක්ෂා කිරීමේ අරමුණ. Now, parliamentarian of the Samika Jana Balawegaya Tissa Attanayaka highlighted that it is the government's responsibility to build a country where people are able to live confidently, adding that the present government has failed in fulfilling this need. Meanwhile, parliamentarian of the Sri Lanka Podujana Peramuna Premnath Dolawatte said even though he had worked against the president in the past, everyone accepts that President Ranil Wickremesinghe has brought the country back to normal using his experience and leadership. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ජනාධිපති කරන්න හැකියාව ලැබුණෙත් අපිට පොහොට්ටුවට ඔබ තමුන්නාසලා ඡන්දෙ දීලා අපුව පාර්ලිමේන්තුවට යවපු හින්දායි කියන එකත් අපි මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රතිපත්තිමේ වශයෙන් අපේ මොන වෙනස්කම තිබුණත් අපි රට ගැන හිතලා අපි එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ ප්‍රතිපත්ති වල යම්කිසි පරස්පරතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී රටට යම් හානියක් වෙනවා නම් අන්න එදාට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ එයට විරුද්ධවත් හඬ නගන්න දෙපාරක් කල්පනා කරන්නේ නැහැ කියන එක මතක් කරන්න ඕනේ. සාම්ප්‍රදායිකව අපිට බෙදලා තිබුණු සතුරු කඳවුර එක කඳවුරක් දෙන්න. එක කඳවුර. මත තබාගෙන දැනුත් ඔය විසුරුනා වගේ කඳවුරු ගොඩක් පේනව නේද? ඊළඟ එළබෙන ජාතික මැතිවරණයකදී ඔක එකම කඳවුරක් බවට පත් වෙනවා. වෙනසක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා අර සියලු අමනාපකම්, සියලු පසමිතුරුකම් පැත්තක තියලා ඒගොල්ලන්ට දැන් එක කොටයකට නගින්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වෙන මොකොත් නිසා නෙවෙයි. ඊට ප්‍රතිපක්ෂ ප්‍රධානම දේශපාලන කඳවුරක් කේන්ද්‍රයක් අද ජාතික ජන බලවේගය. අද කේන්ද්‍ර දෙකයි තියෙන්නේ. ඊළඟ ඕනෑම මැතිවරණයකදී මේ දෙක තමයි තීරණාත්මක වෙන්නේ. මුල් අවස්ථාවේ ගත්තාම අපි හිතුවේ හැම වෙලාවෙම බලය බෙදීම සම්පූර්ණ වැරදි කියලා. අපි ඒක කතා කරේවත් නැහැ. හැබැයි අද අපි හිතනවා යම් ආකාරයේ බලය බෙදීමකට ගියොත් වඩා සුදුසුයි කියලා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා එතුමාට විරුද්ධව මන් දෙපාරක් නඩු දාලා පහුගිය කාලේ එතුමාට විරුද්ධව වැඩ කරලා තියෙනවා. හැබැයි අපි අද කවුරුත් පිළිගන්නවා. එතුමාගේ අත්දැකීම්, එතුමාගේ නායකත්වය තුල එතුමා මේ රට යම්කිසි ආකාරයේ තිබ්බ තත්ත්වයන් ඉස්සරහට ගෙනල්ලා තියෙනවා. දැන් කවුරු හරි කියනවා නම් රට හොඳ වෙලා හරි මාර්ගේ යනවා කියලා අපි කියන්න ඕනේ. මේ ආණ්ඩුව දුවන්නේ තවත් ණයබර වැඩි කරමින් එදිනෙදා ජීවත් වෙන ආණ්ඩුවක් හැටියට. එහෙම නැතුව රටේ මේ තියෙන මූලික ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන ආණ්ඩුවක් හැටියට නෙවෙයි. දැන් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමත් ආණ්ඩුවත් රට ගොඩ ගන්න ජාතික වැඩපිළිවෙළ ඉදිරිපත් කරනවායි කියලා කියනවා. හැබැයි එක වැඩපිළිවෙලක්වත් තාමත් එහෙම සක්‍රීයව මේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ආණ්ඩුවකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රටේ අනාගතය විශ්වාසයකින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් ගොඩනගන්න. හැබැයි තැනට ගේන්න ආණ්ඩුව අසමත් වෙලා තිබෙනවායි කියලා අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. ජනතාවට දැන් දේශපාලනඥයින් ගැන, දේශපාලනය ගැන, සිස්ටම් එක ගැන විශාල කලකිරීමක් තියෙනවා. ඒක අපි පිළිගත යුතුයි. අපි තවමත් බංකොලොත්තු රටක්. අපිට මොහොතකට බැරිද මේ පටු දේශපාලනය අපිට අමතක කරලා අපිට එකතු වෙලා මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්න. For your business news, join us on the other side of this short commercial break. ගොඩමඩ පෙරලි කරන බලපුළුවන් කාරයා මහින්ද්‍රා යුවෝ ටීමෝ වෙතින්. වැඩම ගොඩයි ගොඩම තමයි ස්වරාජ් ට්‍රැක්ටර් ටීමෝ වෙතින්. Welcoming you back with some business news. Chairman of the Ceylon Chamber of Commerce, Duminda Hulamgamua, is of the view that a competitive tax system alone is unable to increase economic activity and domestic and foreign investments. He made these comments while addressing a panel discussion themed Unlocking the Power of Taxes, organised by the cross-party youth initiative Next Genesel in Colombo. Meanwhile, member of the National People's Power, Professor Jayantha Fernando, highlighted the importance of a transparent tax system which can benefit both the government and the public. Parliamentarian of the Samika Jana Balawegaya Ran Vikramaratne also addressed the event, stating that Sri Lanka must invest more on education and health, adding that human capital is Sri Lanka's comparative advantage.
If you look at Sri Lanka, our expenditure as a percentage of GDP from 2016 to 2019 was ranging about 14% to about 12%. But if I get the competing markets, Malaysia, Philippines, India, Thailand, Vietnam, their expenditure as a percentage of GDP is far higher. How do you see this? Are we spending on wrong things? We are spending more than 10% basically on defense, just on provincial councils, and all the other public services. It's probably nearly 23-24%. What we are really arguing here is that some of those areas need to be rationalized, and that, because I said that, you cut there, not that expenditure is going to get cut, but you have to refocus that expenditure on education and health. So you have to actually shift it, because human resources definitely has to be one of our biggest comparative advantages. And also single revenue collection authority. One is it to take away the interaction between the consumer or the public and the officials. The other is you'll have to go in there, you'll have to digitize quite a bit. You'll have to have the identity system work, like the Aadhaar system in India. This kind of reform make a huge difference in the future. How do you maintain the tax competitiveness, especially when you are trying for investment, when you are trying to attract investors? We were very competitive in terms of our income tax rates, personal income tax rates, as well as our corporate rates up until the increase took place. If you compare the region, we were below India, we were almost equal to Singapore and Hong Kong. So we were not at all competitive now. But then if we were competitive in terms of taxation in the last 3-4 years or 10 years probably, I don't think that has moved the needle in terms of investment. We have been having 14% tax rates for exports for the last 25 years. If it was at 14% taxation was a real booster for exports, then we should have been to $50 billion export, not $10 billion. I don't think taxation being competitive alone is adequate to increase economic activity, to increase investment to sector, domestic investment as well as foreign investment. In my view, it is only one item in the agenda, but there are so many other factors that an investor will look at prior to investing in Sri Lanka. In a transparent tax system, nothing to worry because the technology would automatically solve the things. People also do not have any problem because as long as people see the transparency, they know that how their tax money is working. For example, in the recent fiscal monitor report, Sri Lanka has not provided any detail about the structural aspect of the tax. Mainly they have asked for the future changes in the percentage of money spent on education, health and other areas to have a very good society. So that information is not there. Whereas other countries are prospering, so they show the gradual the progresses. Now 70% of the energy requirements of Sri Lanka are expected to be fulfilled through renewable energy by 2030. These expectations were revealed by the Minister of Plantation Industries Dr. Ramesh Patirana while addressing a gathering at a recent event in Colombo. The minister went on to highlight the importance of developing the industrial sector of the country adhering to green and sustainable measures. The launching ceremony of the project initiated by the German Agency for International Cooperation, titled New Solutions for Low-Emission Food Production in Sri Lanka, was held recently at the Bandaranaike Memorial International Conference Hall under the patronage of Minister of Plantation Industries, Dr. Ramesh Patirana. The Sustainable Development Goals and the greener productions are talk of the day, especially at a time of this climatic calamity. Last 2 years, our country was experiencing a decent climatic pattern, but it changes so often now. So all of us are duty bound to ensure that we go on a sustainable and a greener path on the futuristic basis. We expect to reach 70% of our energy requirement by renewable sources by 2030, and also to go ahead and reduce carbon emission by 50% by 2030 and to go for the carbon neutrality by 2050, and also to produce 100% of our energy requirement by renewable sources by 2050. There are different goals, some 17 goals under sustainable development in the arena. Certain ones are very important for us. From the ministry's perspective is goal number 9, providing sustainable mechanisms and solutions and innovations in relation to industrial management of the country. Since independence 75 years ago, successive governments had not paid that much of attention except in certain eras of the country. We have not spent that much of capital expenditure for the industrial development. So I'm quite discontent to mention that fact. Even last year we got about 4 billion Sri Lankan rupees as a capital investment industrial ministry. There's no change in 2023 as well, whereas we are spending 400 billion, 150 billion for the security, 350 billion for health, another 275 billion for education, which are paramount important, I would say. But we understand during the economic
calamity last year, the country need to have a stable economy. Well, by the services sector, people can become richer. But for the country to be richer, I think we need to have a stable and a strong economy, industrial sector in the country. It's very important from one side we develop our industrial sector, and also on the other hand, such development come in a greener and a sustainable manner. Now, the State Minister of Finance Ranjit Siembalapitiya emphasized that the construction sector of the country has declined by 40% following the economic crisis. Addressing an event, the minister went on to say that the importance of the economic and political stability of the country towards the betterment of the construction sector, adding that the development of the industry against this backdrop remains a challenge. State Minister of Finance Ranjit Siembalapitiya made several remarks on the construction sector of the country while attending the opening ceremony of the construction exhibition organised annually by the National Construction Association of Sri Lanka. අමාරු වෙලාවක මේ වැඩියෙන්ම අමාරු වෙච්ච ශේෂ්ත්‍රයක් right ඉදිකිරීම ශේෂ්ත්‍රය. වැටෙන ආර්ථිකයේ ඉස්සලා වදින්නේ මේවයි කර්මාන්තවල ඉදිකිරීම. වැටෙනකොට වේගෙන් වැටෙන ඔබතුමාලා. ඒ වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් රැකියාව උත්පාදනය පැත්තෙත් මහ විශාල රටේ ජීවනෝපාය සපයන්න. ඒත් වගේ ලක්ෂ 13ක් අර ගමේ ඉන්න අත්යට සපයන අපේ කුංචි සහෝදරයාගේ ඉඳලා ඉහළට යන කර්ම. ඒකේ යැපෙන මිනිස්සු තවත් ප්‍රමාණයක්. මේ කර්මාන්තයේ බලපාන විශේෂයෙන්ම රටක ආර්ථික තත්ත්වය. ආර්ථිකය හොඳ නැන්නේ ඉදිකිරීමකට යන්නේ. මූලික අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ වෙනකොට තමයි දේශපාලනික තත්ත්වයක් බලපාන. දේශපාලනික ස්ථාවරභාවය විශේෂයෙන් මේ රාජ්‍ය ඉදිකිරීම වලට ඉතාමත් වැදගත්. දැන් මේ අවුරුද්දේ මුල බැලුවොත් අපි කියනවා 11.5කින් ආර්ථිකය දින වුණා කියලා. 11.5කින් සාමාන්‍ය ඔක්කොම කරුණු වැටෙනකොට ඉදිකිරීම කීයකින් වැටුණාද? 28.3කින්. සාමාන්‍ය 11කින් විතර අනිත් ආර්ථික හැමදේම පහුගිය අවුරුද්දේ අවසාන කාර්යයේ මුල් කාර්යවත් එක්ක බලනකොට අඩු වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ පහුගිය අවුරුද්දේ මුල් කාර්යවත් එක්ක බලනකොට ඔබතුමාලා ශේෂ්ත්‍රය වැටලා තියෙනවා 140කින්. ඒ කියන්නේ කොච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක්ද? මෙන්න මේකත් එක තමයි මේ සටන තියෙන්නේ. මේක නැවතත් නගා සිටීම පිළිබඳ. Now, in our corporate affairs segment tonight, we take you to DFCC Bank, which became the first Sri Lankan entity accredited by the Green Climate Fund to unlock climate finance opportunities. Meanwhile, earlier today, Prestige Automobile introduced a new insurance scheme named F10 Protector. With that, here are some corporate updates in brief. Lions International District 306C1 recently commenced a trash plastic bottle collection project at the Lions Activity Centre in Kotte. The event was held in collaboration with the two companies Chakrasutra and EcoSpindle Private Limited. Meanwhile, Prestige Automobile in collaboration with Orient Insurance introduced a new insurance scheme named F10 Protector. The insurance scheme was unveiled at the Prestige Automobile head office in Battaramulla with the participation of both Prestige and Orient Finance officials. In the meantime, DFCC Bank became the first Sri Lankan entity accredited by the Green Climate Fund, unlocking climate finance opportunities. This accreditation empowers the bank to access concessionary funding for projects with a value of up to $250 million, enabling the bank to finance climate mitigation and adaptation projects across Sri Lanka. Now in your sports news, St. Peter's College Colombo won their first school's rugby league title since 2010, defeating Isipatana College Colombo today. The match, which was a super round encounter, was played today at the St. Peter's College Sports Complex in Bambalapitiya amidst massive crowd support of rugby fans representing both schools. The Peterites led the first half over Isipatana by 15-10. In the second half, St. Peter's College added 13 more points, while Isipatana College was only able to add 10 points. St. Peter's College won the game with an outstanding victory of 28-17 to claim their first school's rugby title in 13 years. And with that, we wrap up tonight's edition of AdaDerana First at 9. Stay in touch with us on www.adaderana.lk for latest developments around the clock. Thank you. Have a great night. For news and information you can trust 24 hours a day, visit AdaDerana.lk.